So ladies, welcome back again. This is our person for the day, and let's get to know this wonderful story. So kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Winnie Akoth. Akoth. Yeah. Si ule Akoth. Huyu Akoth. Akoth wa mtaa. So tuambie about what you do. Yeah. First of all, mimi ni msanii. Lakini chini ya waba. So gani unaimba, wewe ni ghostwriter ama wewe ni msanii? So I used to do set book. And I have an organization inaitwa 3set production. Yenye ndio nafanya nao kazi kwa mtaa. Na 3set production inakuza talanta mtaani. Yeah, we identify the young generation wenye wanaweza act, and then we try lifting them. We have quite a number of wasanii wale wanapiga show kwa TV saa hii. Yeah, let me not just mention them, but 3set production iliwakuza. Sasa director wangu Raf ameniambia nikupatie challenge. Unaweza to demonstrate how to act cool. Can you act cool? Since you are an actor, can you act cool? Cool like Kibombe. Cool, act cool. Wenye watu wanasemanga mimi. Unajua ghetto cool ni ya ubombe ama ya upole. So ni act kama mpole ama kama bombe? Bombe. Ni act kama bombe? Kama nimekaa ama kama nimesimama? Kama umekaa. Ni sawa. Hello. I'm just here. Why are you people not organized? Why does this place look this pathetic? So you people invited me over here to come and sit in such a place? Do you know wacha unajua ni kama anasema ukweli, wacha tusiendelee. Ndio wenyewe mali tumekaa. Hadi nini? Si ndio nao hataki kuchoma sana. Tusiendelee kuchoma. Tusiendelee kuchoma. Lakini ndo mtaa huko. Ubombe hiyo ni yao tumewachia. So tukiongea ulikuwa mention something about wash. So nataka to dwell on that and utuambie in detail, like what is it about? Yeah. So I do a program on wash. So wash, the word wash come from water, sanitation and hygiene. Yeah. So sisi tunajua mtaa manze issues za maji ni real. So watu wengi wanadhanianga Nairobi kuna maji, lakini tunajua kuna scarce. That Nairobi supply ya maji, I don't think if we get even 60% of the supply of water in Nairobi. I know Badi has really been trying to make sure that water is there. And so me, I do a program to make sure that maji nafika mashinani. And I've been doing this program with KBL, Water of Life Foundation. They have a foundation that inasaidia watu kwa mtaa, and it's also their CSR. Yeah. So the recent nini that we did was at Jangwani, Madare, Utali Ward. And we did an ablution block. If any of you have been to Jangwani, you'll know they were served with one toilet that had 4 doors, and only 2 were working. 2 from the women and 2 from the gents. Only those ones were working. So it was really challenging for them. And then it was in a very bad state. Like very bad. Ilikuwa very risky because hata ukitaka mtoto apande ingie hapo, you're like akiingia huko ndani kutendaje? Yes. So we went to Jangwani. When I went first to Jangwani, I wanted to nurture talent. Ya kuact. Ya watoi. I was there some years back when I was in primary. And now, you know, as you grow, you are like, maybe could it change? But now you just know there's like a slum there. So you go there, and after years, unakuja unapata the situation is the same. So I think I felt like, wow, I need to be this change. Yeah, because change has to come from within. So I felt I really need to be this change. And I had to weka kando kukuza Atalanta, so that I also look, first of all, how we can get a good sanitation in that area. So I did a proposal to KBL.
through AMREF. AMREF were their implementers, so I did a proposal to them requesting for an ablution block and a library, because pia unajua hiyo mtaa there's no image of education. Yeah, so I needed that library to ndo watoto pia wapate mahali wanaweza soma bila kelele, in a peaceful environment. Unajua mtaa hata tukitoa kelele ni mingi, hapa kuna tu kelele manze. Kwanza unapata unataka kufanya homework na mamako amekuja na mood mbaya, itabidi homework kwanza ikae kando, uwekwe hapo sijui na kufua na nini, ama hata mama kwa tu na visirani zake ama anataka leo kuchapule sistako mwingine, huwezi fanya homework. And then zile how tunaishi ndo inact kama bedroom, ndo kitchen, ndio bado bafu. So yeah, it's really challenging kupata mtoi ghetto anasoma. So I wanted to bring that aspect of the importance of education. So that is why I requested for EABL to just have a library into that, next to that ablution block, so that watoto wetu wako na space poa ya kusoma, space safi, place very peaceful, and then you also make it as beautiful as possible. Ndio tuone enye masomo. Yeah, there's just beauty in education. So that's why we brought the aspect of the library. Yeah. So your programs like currently ziko based wapi, and apart from the place yenye mention Jangwani, kuna programs zako ziko widespread, and ama kuna places gani zingine maybe umekuwa involved? I'll say nafanya program for A as a whole. Tunajua for A Ruaraka constituency, I'm within Ruaraka constituency, and Ruaraka constituency I have to work with the areas that I'm in, zile najua ziko na the same challenges. So Jangwani is one of the areas where kuna hiyo challenge sana, and we also have FOA. Huku watu wanajenga ploti na waiki choo. Yeah, so lazima tu choo ilipiwe. And unajua choo, wakati unalipia choo ndo unajua muhimu wa kitu. Kama uko na choo kwa hao manze, awe jua wewe umeomoka, because kuna mtu ndaende choo lazima kuwe na do. So unapata you have to balance between food and sanitation. So imagine before ukule unafaa kujiuliza nikisha kula ndapeleka wapi, unaona? So unakuja ku realize enye choo is a basic need, but you don't know it's a basic need if you have it. You don't know the like it's kuna that gap. Kuna to that gap when it comes to sanitation in informal settlement. So we know all the slums in Nairobi ziko na the same problem. I really wish I can get so many donors so that I can just go to every informal settlement, niki make sure tu kuna that toilet, and it is very affordable. Actually, I think affordable is just the best word, because when you go to a toilet and you have to pay 5 shillings per head, na uko na watoto 8 manzi, nunaja lazima nyote muende choo. Imagine watoto 8 na lazima muende choo. So na kila mtu hii ni 5 bob. And then wewe ndo uko hapa, you have to struggle. Bado food ku get ni real issue. Yeah. So that is why unapata ukikuja ghetto lazima utakutana tu na uchafu everywhere. Like acha tu niite venye iko manze, utakutana tu na dhara, yani kila mahali cause msana way iko bole, niende nikakule nao madodo ama niende nilipe nao choo, definitely utakula madodo. Yeah, so gavana ina forget sana issue ya sanitation, but it's a real issue in informal settlement that tuna need to look at. I'm really hoping that it's something they can take serious, the whole of Nairobi. I know they only concentrate on other counties zenye bado ziko behind when it comes to issue of sanitation, lakini mnafaa kujua manzejo, hii ndio capital, na hakuna venye mgeni atakuja capital na nakutana na kinyesi kila mahali manze openly. Na before maybe before gava ikam kujenga hizo vitu, do you feel like sanitation pain as an individual, like there's a way, as much as sawa tuna bafu maybe tuna choo, but there's a way we can also just create a conducive environment as much as yeah, it also starts with the individual. Lakini kuna kitu moja nilikuja ku realize, in as much as an individual anataka ku make that clean area, inakuwa very difficult, because imagine ni wewe umejipata, let's say I'm the one championing for good
deposition of waste. And then nimejipata in a situation whereby I don't even have a single shilling on me. And then your time imefika. Na sina. What do you do? Anyway. So you really want to be responsible, but manze circumstance kuna venye sometime you force mse. Mi siku grow ghetto, although nime grow Eastland, but I was not in that environment of informal settlement, because at least my parents walikuwa able kuniprovidea choo, kuniprovidea maji safi, and all the basic needs that I needed. But now as I grow up, I was a scout and I used to go to informal settlements a lot. That's how I came to realize places kama Korogosho, places kama Jangwani, when we were going there for cleanup. So unaenda cleanup unapata wase manze jo kila mahali, wase wameacha vinyesi, and you are like unaona wewe hujaiona, like manze umezoea ile life ukiona kinyesi ni mtoi mdogo na ni kwa poti unaenda unamwaga una rinse. But sasa hapa unakutana na manze kamlima ya msem, so unakuja kurealize later on hapa kuna landlord amejenga ploti bila choo. Huyu msana anafakushaje kwa ploti haina choo? Unajipanga kama mpangaji. So you see, I feel like it's supposed to be the responsibility of the government to ensure that any building that is built, whether informal or formal, inafaa kuwa iko na toilet in it and at least water, so that huyu tenant akilipa nyumba ana expense ya kulipa tena choo. It's very expensive that you have to pay for a house, let's say a range of 3,000 bob, and then you have to pay for toilet, which per head ni 5 shillings. How many people do you have in a family? Informal settlement, we both know by the tunakwanga na families, tunakwanga wengi. Unapata mama kuna watoto 5 plus baba na mama, so that is a family of 7. So 7 ukipiga 7 by 5, that is 35 shillings in a day. 35 shillings in a day, and this is a person who is struggling to eat. Do you tell such a person to be responsible? Definitely yeye kama mama atakuwa responsible, but mtoto wake hawezi kuwa responsible. He will go for the option of I will pay for my toilet, but my kid watajisaidia anywhere. So the gap is with the government. Kama Nairobi County, because I know Nairobi Water wanna deal with sewer. They really have to ensure there are those toilets or ablution blocks in informal settlement, and they are very cheap. Like for breweries, we did an ablution block whereby we are paying 100 bob per house. Na familia yako yote inatumia choo. That is in a month. Monthly. So we are really trying to make it as cheap as possible. Lakini wakati kwa unaimeka as cheap as possible, unajapia na kuja na challenges zake, because you have water bill to pay. So in as much as we really want to help the informal settlement wakuwe na that clean sanitation, pia there are just challenges that come in hand. So I think we shall mention about challenges, so I won't ask. And I also have seen we had the successes we may make, as in terms of just getting guys to access the good sanitation. So where individually, like what nini inakupush even when you like inspires you to make this change, and at the end of the day, what is the satisfaction gani we unapata as a person? Wow. As I said, I was not brought up in that area ya slum, and I was a scout. I think scouts wanajipatanga places zenye au kwa hiyo utawaikuwa. So kitu huwa inani satisfy kabisa kwa hati yangu ni kuona I have an interest in children, na ni kuona huyo mtoto mdogo, that small kid, akichange aspect ya life, like akiona life different na venye mama yake anaiview. Unaona venye ukigrow, like unajua mamangu anakuanga mlevi, like kwetu tunaishi hivi, kwenyu wewe na shida tu, nyinyi ni same WhatsApp group, but now it is not what is in your brain.
So what is in your, like, nataka kuna that change kwa watoto. Yes, nimetoka kwa a very poor background, but that poor background should not affect my life so that I remain there. Yeah, I want to really see that change in children, like in a way that mtoto atakuwa very mentally stable, yenye hata kama mama yake ako so chaotic, anaweza kuwa na the confidence ya kuambia mama yake no mom, that is not the way to go. Yeah, so just giving children that confidence, making them see a totally different environment, a totally different way of life from what I'm experiencing at the moment. To me, I think that is the greatest achievement that I'll see, because I know informal settlement tuna grow kama tuko na something in the back of our mind. My parent alitweetiwa fulani na wazazi wake, ananitweet hivyo, mimi nikizanda tweet watoto wangu hivyo, watoto wangu. Yeah, so it's a generation yenye inakuja ikidai. Unaona, like kupata mtu anatoka kwa informal settlement and is somebody in life ni watu kidogo sana. We want to see 80% of people from informal settlement pia wanaishi Runda. Yeah, so that is the aspect I want to really see in our children, and I'm really hoping that is why I'm changing sanitation. Ule mtu amezoea kuona ni kama mtu yupo kwa ndo anaenda na mwaga, ajue manze kuna choo na kama mimi ni mtoi nafaa kuingia kwa choo, nafaa kunini, unaona. So kuna wale, actually we even have people wenye hawajawahi ona sanitary towel. I've experienced that. Ya mtu anakuambia me I don't even know a pad looks like. I know a pad yenye imeshatumika, but ukinionyesha pack ya pad sijaishika. Mimi natumianga socks, natumianga mattress, unaona. So I really want to bring that aspect. Huyo mtoi mwenye aizi access pad completely, because kwao that is not a need. Ajue mimi ni dem na nikiwa dem nafaa kuwa na sanitary towel every month. Yeah, so that just changing that aspect. Mtu yesi feel ni kama kupata pad ni hell. Mtu yesi feel ni kama juu ni mtoto, mimi nafaa kuacha uchafu yangu anywhere because I'm a kid. And those things are what are leading to watu kurepiwa sana. Because imagine wewe ni mtoto umeshafika 10 years and then unaambiwa uende ukajisaidie hapo nje kwa barabara. And then kuna kama mtu mwenye is not mentally stable, because me I take most people who will yeah, they're not mentally stable. Anaanza kuadmire and all that. So hiyo kupatia mtoto the dignity and the respect, hata kama anatoka kwa maisha ya umasikini, lakini anajua as a girl my private parts are private. If I have to get my waste, ndaenda kwa choo in a private place, I do it privately in a peace, bila kufikiria sijui nini, unaona. So si ati bado umeingia na bado kuna mtu wako hapo nje anasema wewe ni mtoto toka nje, unacheki. Tokea watu wakubwa kwa choo, unacheki. So ku bring to your dignity, that makes me so happy. Asante sana, imekuwa poa. And unajua majority of social workers wanawanga wazee. So leo tuko na myang. Nataka uambie mavijana, wanataka uambie vijana maybe uko na hiyo passion ya kuchange mtaa yenu, and you just wondering like there's something, I believe there's something. So hebu wapige tu na word ya kuwafungia, kuwachocha pia mtu asikalisha. By the way, you know one thing I came to realize, most youth wao utaka sana kufanya kazi kwa mtaa, but kitu inawabind with the fact that ni wazee ndio wanafanya hiyo, the fact that ni wazee ndio wako in the picture. Na okay, najua ma youth atujuangi humble. If you have to work in informal settlement, you have to humble yourself. Mimi nikianza kufanya kazi kwa informal settlement, mu give thanks to my ward administrator, Mr. Moreidi. This was the first project I ever did that was a success. Nimejaribu kufanya mobs huwa zina fail. So that yo kupata mtu mwenye at least aliniambia that is what you want to do, I can get your space. I think that gave me a lot of hope. He's like my father. Amenichukulia kama mtoi, huwa ananinacha when my things are about to fail, anakuanga always there. Unajua sisi mayouth ukiona vitu zinaenda hivi, uko like meisha. Mimi nimeshamwisho. Yeah, so I found people when already wako into this community world, when walikuwa very ready kuni hold. And I'll thank Mr. Morezi, area MP Mr. Kajwang. I'll thank EBL for really believing in me. Imagine unatuma proposal alafu mtu anaitake. So I'll thank EBL for believing in me and agreeing to sponsor me. I'll thank Amref for just kwanza they were always there.
wakati vitu zilikuwa zinaenda very hard on my side, there was a guy alikuwa anaitwa James, always alikuwa na come to my rescue. So I found old people wenye walikuja na wakanishikilia, wakaninacha. So ukiwa youth unataka kufanya kitu kwa mtaa, kubali kujituma, kubali kujihumble. Ukikubali kujihumble, you will go far. Ukikubali kutumwa, kuna watu wasema watu wakanjope wanatumianga watu. Mimi I managed to sit in a meeting with the MD of Nairobi Water just because I humbled myself. Na by the way kukuwa ati mimi nilijipeleka, nilibukiwa appointment because administrator was on my side, the area MP was on my side, na walikuwa wananiambia any office you want, just tell me, we will knock the door for you and you will enter. And they used to knock the door for me. Nilikuwa nafika, mimi napata appointment, ilishabukiwa, unafika MD ndo anakuambia you are Winnie. So you're like wow. Yeah. So it's a really good feeling. Maboyo yakubali kujituma. Najua tunaogopa ma chief, tunaogopa ma admin na blah blah blah. But for you to be in the community world, those are your friends. Yeah. You need the chief, you need the administrators, you need all the leaders when you're kwa mtaa, nyumba 10, you can mention them. You need all of them. You'll just have to work as a team. So me, I don't have anything else to add. Please youth, just create the right networks and kuwa ready as a server lazima, as a servant lazima kuwa ready to serve. So guys, also be ready to watch this entire episode. Usikate nusu, watch yote. Thank you very much Winnie for sharing your story and continue with the great work. And until we meet again, we want to say bye bye. Sama meteta, sama. Shoza leo ni refu. Bye.